Hello, friends. Здраво, приятели. This is my message to the congregation that I serve Ова е мојата порака до заедницата на која јас служам, to help them understand something of what's happening with the COVID-19 virus. да можам да им објаснам, да разберат нешто за ова што се догодува со ова пандемија. And to have them... COVID-19. Well, let me start again. I'm just realizing I've messed up my whole shirt here, so let's start again. Hello, friends. Здраво, пријатели. This is my message to the congregation that I look after Ова е мојата порака до заедницата за која јас имам грижата, to explain the latest information that I have available to me да објаснам за последната информација што јас имам regarding the COVID-19 pandemic. околу овој грип кој е наречен COVID-19. And friends, as I understand it, the pandemic is over. И пријатели, како што јас можам да разберам дека овој грип е на крајот, COVID-19 just turns out to be much like another flu. бидејќи овој COVID-19 исто како било и другите грипови. Now, over the past few months, we were told that COVID-19 is a new virus, На нас ни беше кажано през минатите неколку месеци дека овој COVID-19 е некој нов вирус that it is deadly and highly contagious, кој е смртоносен и кој е многу заразен and that it is a pandemic. и дека тоа е пандемија. We understood at one stage that it was killing millions of people, И ние разбираме да во едно време убиваше милиони луѓе, that it was filling the intensive care hospitals, ги полнеше сите специјални оделенија за хитна помош во болниците. and the way to deal with it was to lock down whole communities. И како требаше да се однесува спрема овој вирус е да ја затворат и заклучат целата заедница. But it seems those assumptions are proving wrong. Но изгледа овие мислења се погрешни. Evidence that we have at hand now shows that globally there have been no more deaths than usual. Бидејќи евиденцијата што можеме да ја видиме во целиот свет може да видиме дека нема повеќе смртни случаи отколку што вообични случаи тоа се догодува. And the great majority of people testing positive for COVID-19 have no symptoms. И бидејќи поголем број од овие луѓе кои велат дека се позитивни, дека го имат овој COVID-19, они немаат симптоми. So it's not a mass killer. Што значи ова не е нешто кој масовно убива. And when we stop and take a clear look at it, it's mostly insignificant. И како ние застанеме и размислиме малку подлабоко, ќе видиме толку не е толку многу значајно. You may not have heard that the USA is now in the process of removing lockdown. И можеби да имате чуено да во Америка сега размислува за сите луѓе кои сега имаат овој ограничување да биде отстрането. The USA Surgeon General Jerome Adams И во Америка најглавниот доктор кој е одговорен за здравјето тамо, генералот Jerome Adams, he advised that the USA is now abandoning the idea of a contagion. и сега вели во Америка сега имат мислење да остават ова идеја дека ова е толку многу заразно And will now work with real data. и сега ќе работат само со стварно со деталности или податоци што ги имат суверено. Businesses will begin to reopen from May. И сите бизниси ќе почнат да се отвараат на ново од мај месец. Now, the model that the world has been working to for the past few months И моделот кој врз основа на кој имат работено во минатите неколку месеци, is that COVID-19 is really highly contagious. овој COVID-19 навистина е многу заразен. That's called the Contagion Model. И ова се вели еден модел кој е многу заразува многу. And that's what's led to all of the lockdown and other limitations that we've been experiencing. И ова што доведе до тоа да луѓето бидат изолирани по своите домови и заклучени дома. And the USA is now saying, we don't believe it is contagious like И that. сега во Америка не веруваме дека толку е заразно ова нешто. So even as of this week, things are changing dramatically. Дури уште од ова недела многу нешто веќе се променето. However, from my research, a number of things have been obvious right back from the beginning. Но она што јас го имам разгледано, може да видам некои нешто кои се многу јасни уште од почетокот. A Chinese doctor who treated the early patients made notes.
И овој доктор во Кина, кој беше првиот доктор кој ги лекуваше болните, има запишано. And this is the comment about the very first patient. И ова што тој има запишано за првиот пациент. The symptom onset date of the first patient identified was December 1, 2019. И првите симптоми за првиот пациент кој беше идентификуван беше декември 1, 2019 година. None of his family members developed fever or any respiratory symptoms. Ниеден од неговите членови во неговата фамилија не добија да имат треска или да имат проблеми со дишењето. And there was no epidemiological link found between the first patient and later cases. И нема никаква врска, не е пронајдено помеѓу првиот пациент и случаите кои се имат појавено покасно. So note that COVID-19 was not contagious right back there from patient number 1. Што значи COVID-19 не беше заразен уште во почеткот кога се појави првиот пациент. Now, knowing that information, ние кога ја знаеме оваа информација, what would you have been advising his family members to do once he had been identified as a patient? Што они би направиле и ги советувале неговите членови во неговата фамилија да направат? Would you have told them to be worried about breathing the same air? Дали ти ќе им кажеш да продолжат да дишат истиот воздух? Would you have told them not to touch him or have contact with anything that he touched? Дали ќе им кажеш да не се допрат до ништо никогаш со него или до некој нешто со кој имал контакт? You see, those people living in the home with him Оние луѓе кои живееле во домот заедно со него, were in constant personal contact with him as normal. они имаа личен контакт со него нормално, како и обично. Yet they did not catch the virus as far as we can tell. Но они не се разболија од овој вирус. If they had the virus, there was no fever and there was no problem with their lungs. Ако они има проблем со овој вирус, они нема никаква треска да кажеме или да има проблеми со своите дробови за дишење. So from the very beginning, there was no transmission through the air. Што значи уште во почетокот немаше никакво пренесување на ова болест преку воздухот. No transmission through contact or touch. Немаше никакво пренесување ако некој се допреше. No need for social distance. Немаше потреба да луѓето се одделуваат еден од друг. No need for face masks. Немаше потреба да носат маски. No need for fear. Немаше потреба да се плашат. No need for a vaccine. Немаше потреба ниту пак за вакцини. And no need for shutdown or lockdown. И немаше потреба да бидат затворени цели градови и заклучени. Now, since then, despite all of the things people have been saying and thinking, И од тогаш нештата за што луѓето ги велат и како луѓето размислуваат, people have begun to realize that the same is still true now. и луѓето можат и сега да видат дека тоа навистина е така. The World Health Organization had a joint mission to China. И Светската здравствена организација имаше заедничка мисија со Кина. And in their report they say, И во нивниот репорт, она што ни го објавија, рекоа, airborne spread is not believed to be a major driver of transmission. Они рекоа дека се разнесува преку воздухот ова болест, не веруваме дека тоа е нешто кој ја пренесува ова болест. Based on available evidence. Врз основа на евиденцијата што ние ја имаме. So that's completely consistent with how it was right at the beginning. Што значи ова е исто така како што беше и во почетокот, што рекова како било во почетокот. We also find that COVID-19 has been recorded as the cause of death when it wasn't proven to be the cause of death. Но исто така ние дознаваме дека велат за оние кои имаат умреле поради COVID-19, така е запишано, додека тоа не е докажано, ниту пак проверено дали тоа така. As you probably know, of the many people who died in Italy, many of them had 3 different underlying problems as well before they came along with COVID-19. И како што знаеме да многу од луѓето кои умреа во Италија има други различни здравствени проблеми и кои они исто така умреа. But notice the instructions that have been given to doctors in America. Но забележите упатствата што се дадени во Америка на докторите. COVID-19 should be reported on the death certificate
дека COVID-19 треба да запишано на сите сертификати, документи кои се дават за оние кои се умрени. For all deceased people where the disease caused За сите оние луѓе кои ќе умраат, треба да се запише дека имаат умрено од COVID-19. or is assumed to have caused or contributed to death. И дури ако само се мисли дека умреа од овој вирус, треба да се напише дека умреа од COVID-19. So if a person already had a serious medical condition, Така да ако некој лице имало многу сериозни медицински проблеми, and COVID-19, like a flu, made them even weaker or worse, тогаш овој COVID-19 ги направи да бидат уште поболни и уште послаби, and they died, и ако они умреа, the cause of death was not the disease that they had already, и причината за нивната смрт не се запишувало дека е болеста која они ја веќе имале, but it was the COVID-19 that killed them. но имат запишано дека имаат умрено од COVID-19. So that's why the numbers seem so high. И затоа овој број изгледа многу голем. That's why it seemed like such a fearful thing. И затоа ова изгледа тоа е многу страшно нешто. The reporting was not really accurate. Бидејќи начинот на кој ги објавува овие нешта не беше точно објавено. So we discover that the virus death numbers were and unfortunately still are inflated by poor reporting. И така ние можеме да видиме дека и бројот на оние кои умират се зголемени, инфлицирани преку многу лошо или бедно објавување на веста. Now you may not have realized this, but they use the term COVID-related deaths. Можеби да не го знаете ова, но они велат дека некоја смрт, ако е настаната поради сврзаност со COVID-19. So they're not saying that COVID-19 actually killed them. Што значи они не може да кажат дека овој COVID-19 ги има убиено нив. That no matter how they died, if there was any trace of COVID in their blood or in their system, then that was blamed. Без разлика од која причина они има, ако има умрено, они ако малку има некои траги од COVID-19, тогаш ќе кажат дека умрело, ово лице умрело од COVID-19 или поради сврзано со COVID-19. So we find that around the world now, a number of places are demanding that they only record the facts and not this implied information. И така сега во многу места во светот сега треба точно да запиша она што е докажано, а не само она што и представува дека можеби да е сврзано со COVID-19. Now in Sweden and in Hamburg, they are asking people to note the real COVID-19 death. И сега во Хамбург и во Германија и во Шведска на луѓето им е наредено точно да дознаат дали они луѓето имаат умрено од COVID-19 или не. And to not include COVID-19 related deaths. И да не запишуват таму дека лицето има починато од COVID-19 смрт, нешто или кое е слично или сврзано на некој си начин со COVID-19. So that people are beginning now to get a clearer, real picture of what's going on. И така луѓето денеска имаат малку појасна слика што се догодува. And looking at the information, we discover that the global deaths up to this time of the year match the normal pattern without any increase from COVID-19. И ако погледнеме во она што се има догодувано во минатоста, ќе видиме дека нормалното движење или настани на смртта е слично како што порано се догодило без овој COVID-19. It's just a fact that every year millions of people die. И тоа е докажано и ние знаеме дека милиони луѓе секојдневно или се умират from old age and disease and other causes. од стара возраст, од разни болести и разни други здравствени. So if a pandemic was to come along, whatever line was normal, you would expect it to go up. Ако дојде некоја пандемија, тогаш она што е нормално, тогаш очекуваш нештата да се зголемат. So we've been told we have a pandemic. И така на нас ни беше кажано дека ние имаме пандемија. But the normal line of how many people die has stayed the same. Но нормалната линија за колку луѓе умираат е иста како и порано. So there cannot be a pandemic killing people that wouldn't otherwise have been going to die. Затоа не може да биде пандемија кога луѓето умираат во исти број како и порано.
we find out that up to this time of the year, already the normal flu has killed many more people than have been attributed to COVID-19. Ние можеме да пронајдеме да обичниот грипови кои се појавуваат имаат убиено често пати многу повеќе луѓе отколку овој COVID-19. At the same time, we have people like a virologist in Germany. Но и во исто време имаме во Германија луѓе кои ги проучат овие вируси. Is Hendrik Streeck. И тој човек се вика Hendrik Streeck. And he has been trying to see if they put the virus on a door handle, it can be transmitted to somebody else from touching the door handle. И тони имаат направен експеримент кој ќе го стават вирусот на рачката или на кваката на врата да видат дали може да се пренесе на некој друг. And he has not been able to show that it happens. И он вели дека не можел да докаже дека може на тој начин овој вирус се преместе на друго лице. It didn't happen with the very first patient and his family. Не се догоди со првиот пациент и со неговата фамилија. And now we've had to have scientists prove that it's still the same. И сега имаме научници кои докажуваат дека ова нешто е исто. So sanitization of our hands and washing all these surfaces does not prove to be an important thing to do. Така санитизација на нашите раце и на се околу нас докажува дека тоа не е најважното нешто. Now it's not a harmful thing to do. Тоа не е лошо нешто да се прави. Look after your health and stay clean. Пазете го вашето здравје и бидете постојано чисти. But we were told to panic about this. Но на нас не беше кажано да се плашиме, да имаме паника. If you go into the store, you're forced to have to use the sanitizer before they let you in the shop. Ако отидеш во дуќанот, треба да прво рацете ги измиеш со ова санитација преди да те допуштат да влезеш натре во дуќанот. But the scientific efforts to show that needs to be done have shown it is not needed. Но науката докажува дека ова не докажува дека има потреба од ова нешто се прави. So the global deaths at the moment actually match the normal pattern without any increase from COVID-19. И така глобалните бројки на колку луѓе имат умрено во минатоста и со ова пандемија на COVID-19 не покажува дека има едно големо зголемување, но се нормални. So the impact was actually overestimated or overstated quite significantly. И резултатот беше многу зголемен многу пати и беше многу големо внимание обрнато на ова. And in America, it seems that they overestimated in their predictions the hospitalizations by 8 times. И во Америка покажува дека ова што они го претпоставуваат дека ќе се догоди и го имаат зголеменото 8 пати повеќе отколку што е. And the need for intensive care beds by up to 6.4 times. И потребата од специјални оделенија во болниците го има зголемено за 6,4 пати отколку што е. And they estimated they needed 40 times more ventilators than they actually needed. И има покажано дека им бројот на вентилатори што имат потреба го има зголемено за 40,5 пати повеќе отколку што имат потреба од вентилатори. So even the authorities were fooled into expecting something really serious that didn't happen. И така дури и властите очекува нешто сериозно да се догоди, нешто кој не се догоди. Now you've probably heard people talk about how many new infections there were. И сигурно имате чуено за луѓето како зборуваат колку многу нови луѓе се имаат разболено или заразено од ова болест. But right at the beginning, when they had to find a test to use, they could not find a truly reliable test. И така во почетокот кога требаше да го проверат ова, да направат еден тест, една проверка, не можат да најдат некој. They relied on a test called the RT-PCR. И така они требаше својата информација да добијат од еден тест кој се вика RT-PCR. But it had no proven reference point to work from, so how could you tell whether something was positive or negative? Но овој тест немаше некоја точка од каде они можат да кренат и они не можат да видат дали е позитивно или негативно. So it gave confusing results. И така добива резултати кои беа конфузни, неразбирливи. As a result, it relied on a subjective opinion of the doctor rather than a true test. И така они повеќе обраќаат внимание на докторот што ќе каже, а не што тестот или ова проверка ќе каже. And so patients that had COVID-19 were tested each day over the time they were being treated.
И така овие луѓе кои покажуваат дека имаат овај COVID-19 беа проверувани секој ден. And one day they would test positive. И така да овие луѓе кои беа болни, еден ден ќе покажуваат дека се позитивни. The next day negative. Идниот ден ќе покажат дека се негативни. The next day positive. Идниот ден пак ќе покажат дека се позитивни. It was completely unpredictable. И тоа нешто беше кој не можат да предвидат како ќе се догоди. And it did not provide a truly reliable result. И тоа не покажуваше вистински резултат. So when they say there's 100 new cases, И кога слушаме кој кажеш има 100 нови болни или заболени од ова болест, are they really new cases at all? дали ова се навистина нови заболени луѓе од ова? The media, of course, accepted whatever numbers were given to them. И сета медија они ги прима овие бројки што се дава на нив и ги објавува. But many scientists have been very, very critical of the numbers because the tests haven't been reliable. Но многу научници ги критикува овие нешта бидејќи тестовите или проверките се тие на кои не може да се ослониш. Let me show you a chart that was put out by the people doing the early Да tests. ви покажам не една тука графи за да видат луѓето кои во почетокот ги правеа овие проверки или овие тестови. You will see for each one of these little boxes representing a different patient. И во сите овие кутии може да видите секој овие графи представуваат нови болни луѓе. That there's a series of dots, one for each day, or usually one for each day. И овде може да видиме овие точки кои покажуваат за секој ден како во каква ситуација они се наоѓаат. If the dot is above the line, the person is deemed to be positive for COVID-19. Ако лицето е, не точката е над линијата, тогаш тоа лице е болно од COVID-19 и е позитивно. If it is on the line, Ако точката е на линијата, then that means that they are negative. тоа значи дека они се негативни, They don't have COVID-19. они не имаат ова болест COVID-19. So you can see that some patients had COVID one day and not the next, and then are back again the day И after. така може да видиш некои луѓе има ова болест COVID-19 еден ден, едниот ден не имат, после пак ја имат и после пак ја немат. This just shows how unreliable has been the information that you have been told over the past few months. И ова покажува колку неточна е информацијата која ние и ти ја добиваме през минатите неколку месеци. Now that's not to criticize doctors for doing the best they can, Ова не да ги критикуваме докторите кои прават се што можат, but some people have been scared to death over information that wasn't even accurate. но многу луѓе беа исплашени до смрт преку информација која не е точна информација. Now, we find that COVID-19 actually is quite tame. И ние имаме пронајдено дека COVID-19 може да биде излекуван. Professor Klaus Puschel, head of forensic medicine in Hamburg, И еден професор Клаус Пушел, кој е главниот на испитување за медицина во Хамбург, he says of COVID-19 он вели да овој COVID-19 that it's not particularly dangerous viral disease. дека не е особено некоја опасна вирална болест. We find that the British Medical Journal reports on latest data from China. И ние исто така можеме да видиме за како еден англиски медицински вестник објавува најпоследните вести од Кина. 78% of people who test positive, newly testing positive, И 78% од луѓето кои имат покажано дека се позитивни на ова болест, show no symptoms. покажуваат дека немат никакви симптоми. Now, put that together in your head. Ако ова го ставите заедно во вашата глава, You can have the disease and you don't even know it. ти можеби да имаш болеста, а ти не знаеш дека имаш ова болест. Is that a serious disease? Дали ова е сериозна болест? You might have high blood pressure and not know it. Ти можеби да имаш висок крвен притисок, а да не знаеш дека имаш. You might have many different issues in your body and not know it, but that doesn't make it a pandemic. Ти можеби да имаш многу други медицински проблеми, здравствени проблеми во твоето тело, но ти не ги знаеш. Now, it is true that COVID-19 has contributed to the death of elderly and sick people. Но вистина е тоа да овој вирус COVID-19 има допринесено за многу луѓе кои се возрастни лица, стари луѓе и они кои се биле болни од кои имат умрено. Just like any flu epidemic does. Тоа исто го прави исто така и кога доаѓа некој грип.
Each year, as a new flu virus goes through, И секоја година како некој нов грип ќе дојде, people who are hanging on to life will lose their grip. оние луѓе кои висеат, како да кажеме, и се држат цврсто за да останат живи, може да изгубат животот. And any death is tragic. И било која смрт е трагична смрт. And so we do have to be very careful for all of those people who are vulnerable. И затоа ние треба да бидеме многу пажливи за оние луѓе кои можат многу лесно да се разболат од оваа болест. Just like we would be in any flu season. Како што ние можеме да се разболеме во било која сезона кога доаѓа грипот. So in your mind, you need to think of COVID-19 И така во вашите мисли вие треба да мислите за овој COVID-19 just like any other flu. како било кој друг грип. There's no great need to be afraid of it, Нема голема потреба вие да се плашите многу од ова, but be thoughtful for those who are most vulnerable. но пазете на оние кои можат многу лесно да се разболат. Now, right back from the beginning with the very first patient, Така уште почетокот, уште првиот пациент, there was no need for face masks. уште во почетокот немаше потреба од маски, Hand sanitation was not needed. ниту за специјално санитизирање на рацете, Social distancing was not needed. да луѓето се одделуваат еден од друг, немаше потреба, Lockdown was not needed. ниту пак имаше потреба да луѓето бидат заклучени, Social shutdown was not needed. или социјално луѓето сите да бидат затворени, Vaccination was not needed. немаше потреба од вакцинација, And location tracking on your telephone wasn't needed. ниту пак имаше потреба да преку твојот телефон да знаат каде си. COVID-19 was wrongly identified as a pandemic. И така ова COVID-19 на погрешен начин беше идентификувана дека тоа е пандемија. And COVID-19 poses no significant threat. И ова COVID-19 не покажува дека е голем опасно нешто. So the pandemic is over. И така ова пандемија е помина. It's the case of mistaken concerns and overreaction. И COVID-19 е случај на погрешни грижи и погрешни реакции. So why do we have to go through all of that social upheaval? Зошто ние да треба да поминеме преку сето ова нешто? Early data showed that there was no highly infectious disease. Бидејќи во почетокот покажуваше дека немаше некоја болест која беше многу заразна болест, Yet it was declared a pandemic, но ова болест беше објавена дека е пандемија and the world went through the toughest global restrictions ever. и овој свет помина преку целиот свет глобални ограничувања и најтешки ограничувања во целиот свет. Why? Зошто? Was it just hysteria? Дали тоа беше само една хистерија? Was it careless science? Дали тоа беше науката која не се грижи и без внимание има проучено некои нешта? I believe the answer to that question is probably very serious. Јас верувам дека одговорот на овие прашање е многу важен. People around the world now, unfortunately, have become scared. Луѓето во светот денеска се многу исплашени. People have seen really frightful images on their TVs. Луѓето имаат видено многу страшни слики на своите телевизори, But people have been suspicious of all of this for quite some time. но луѓето некако се сето ова сумња дали тоа е така. So people right around the world have been going to the hospitals, which they understand are the ones where the real problems are. И така луѓето имаат одено низ разни болници да видат точно местото каде што се стварните проблеми. And they've videoed what's going on at those hospitals. И они со видео имаат снимено овие болници. They found places where there were special tents put up to look after the COVID-19 patients. И они имаат пронајдено тамо специјални шатори во кои се грижат специјално за овие заболени од COVID-19. And they're empty. И овие шатори се празни. And people have even been to hospitals which were described on the media as a war zone. Дури и луѓе имаат одидено во такви болници каде во медијата се јавува дека тоа е како да е една голема војна или зона на борба, војна. They found the place to be quiet and the rooms to be empty. И они имаат најдено дека собите се празни и болницата е мирна. So we've been given misinformation even with the things we see before our very eyes. И така на нас ни е дадена погрешна информација иако ние тоа го гледаме. The pandemic is over, but sadly the fear will not go away straight away. Пандемијата помина, но стравот лесно не напушта.
People have been misled by the images, scary images, and the stories they've heard. Луѓето беа исплашени преку овие страшни слики и овие неточни информации. But the images haven't been reliable. Но овие слики не беа точни слики. The CBS television network in America admitted that they used wrong footage. И во Америка, во една телевизиска станица CBS, имат признаено дека имат употребено погрешни слики кои не се баш за тоа. They used footage from Italy to give the impression things were terrible in New York City. Они имат употребено слики од Италија да покажат во Америка дека тоа се догодува во Нью Йорк, а тоа не е било така. Тоа не е точно. And of course, we get to be alarmed by confronting all of the lockdown things around us. И така ние во нас доаѓа еден голем аларм кога гледаме нешто кои се догодува околу нас и како ние сме затворени и заклучени. It's quite unsettling to go shopping and see people with face masks and keeping a distance from you. И тоа е многу загрижливичко и страшно кога одиш да пазаруваш во дуќерот, кога ќе видиш таму луѓе со маски забрадени. To hear about great big fines and people using hand sanitizer and so on. Да чуеш за какви големи казни се издаваат на оние луѓе, на луѓето кои шетат од полицијата и како луѓето потребат разни специјални ствари за да ги дезинфектират своите раце. So many people have actually become true believers in COVID-19. Така многу луѓе постанаа вистински верници и веруваат во овој COVID-19. They are sure it must be as bad as they've been told. И они се толку сигурни дека тоа е толку лошо како што им се велили дека е лошо. Some of those people are going to find it really hard to discover that they have been misled. И многу од овие луѓе ќе видат дека е многу тешко да поверуваат дека они беа излажени. As much as our governments allow us, it's time to get back to life again. Но колку што нашите власти допуштаат, време е да се вратиме да живееме пак нормален живот. COVID-19 does not need any more care than we need to give for a bad flu. И COVID-19 нема потреба од особена поголема грижа колку што има потреба еден обичен грип. And those susceptible to a flu must take extra care. И оние кои можат многу лесно да добијат грип треба да пазат. But for the rest of us, we can end the face masks and the distancing and the isolation. Но за остатокот од нас нема потреба од маски и да се оддалечуваме еден од друг, да се изолираме еден од друг. We can reopen the public places and all the normal activities of life. Ние можеме да ги отвориме на ново сите јавни места каде се собираме и сите да земе дел во разните активности. There is no real reason to continue any restrictions. Нема причина да продолжиме со овие рестрикции во иднина. Now, I want to encourage you to check the information I'm giving you. Но сакам да ве охрабрам за информацијата која сакам јас да ви го дадам на вас. I want you to make informed decisions based on facts, not on hysteria or false information. Сакам да вие самите направите одлуки и решенија врз основа на доказите, а не врз основа на некоја хистерија. I might make the same suggestion many other pastors have said, and that's just don't watch the TV. И сакам да ви дадам еден предлог, како и многу други пастори велат, премногу да не гледате телевизија. You can't trust the information you're being given through the media. Бидејќи не можеш да имаш доверба во информациите кои ти ги добиваш преку медијата. Ask yourself this question. Самиот ти се прашај се. Why is it that you don't know anybody who knows anybody who's in an intensive care unit? Зошто ти не знаеш никој кој знае некој кој знаеш или тој кој го знаеш да знае некој кој е во интензивна грижа во болница? In past times when there was some kind of pandemic going on, everybody knew somebody who was suffering. Бидејќи во минатоста имаме евиденција дека ако дојде до таква пандемија, луѓето знаеа тој или кој е болен од ова пандемија. We don't know anybody that's got this disease. Ние не знаеме никој кој е болен од оваа болест. What real evidence have you seen for a pandemic? И каква евиденција ти имаш видена за оваа пандемија? We've seen information on the media, but we now know that that's not reliable. Ние видиме информација во медијата, но знаеме дека ова не можеме на ова да веруваме. Friends, the confusion is over. Пријатели, оваа конфузија треба да заврши. The pandemic is over. И ова пандемија заврши. Now we're going to have to live with
the unwinding process. А сега ние треба да живееме со процесот за сето ова биде отстрането, With confused people, со луѓе кои се во голема конфузија, maybe with governments that don't want to give up power over you, можеби со власти и governmenти кои не сакаат да ја предадат власта што имат врз вас. maybe with true believers that will be angry with you that you don't believe as much as they do. Или пак можеби ќе имаш проблеми со некои вистински верници што ти не веруваш толку многу како што они веруваат во ова. So things are going to be messy for a И while. така за одредено време нештата ќе бидат многу измешани. But praise God, Но славите го Бога, we are not at risk of death from COVID-19. бидејќи ние не сме во ризик од COVID-19. We can get on with our life and do what God wants us to do. Ние можеме да продолжиме со нашиот живот и да правиме она што Господ Бог сака ние да го правиме Without fear, без страв and informed by what we've seen take place just in the last few months. и да бидеме информирани за ова што се догоди во минатите неколку месеци. I think I'll be a whole lot more suspicious of what I see on TV. И јас самиот ќе имам големо, како кажа, неверување она што го гледам јас на телевизорот. And even of the things that my government tells me must be true. И дури во они нешта кои власта вели дека се вистина, да сумњам во нив. And I'll be more determined to continue listening to God И јас уште повеќе ќе бидам одлучен да слушам што Бог сака да каже and to walk with His wisdom and His peace. и да водам напред со Божјата мудрост и со неговиот мир. Now, I'm going to attach with this video or make available to those who want it the notes that I've used for this presentation. И јас ќе ги прикачам на ова видео сите овие забелешки кои јас ги употребив за да го направам ова видео да проверите и вие. So you too can check that I've got it right. И вие може да проверите дека тоа е така како што реков. And may God bless you as you get back to life. Нека Бог да ве благослови како што вие продолжувате да со вашиот живот. Go and serve the Lord Одете и служите му на Бога with faith and joy со вера, со радост and peace in your hearts. и со мир во вашето срце. God bless you. Бог да ве благослови.